the Har Podcast with Harpreet Pandir. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਰਾਜ ਲਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਹੋਣਾ ਬਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਟੀਫਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਈ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹਲੇ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ YouTube ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਈਵਨ ਔਨ ਆਈ ਹਾਰਟ। ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲ ਸਟਾਰ ਗੇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਗਰਾਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਫਰਵਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਨ, ਰਣਦੀਪ ਜੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਸਨ 2000 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲ ਸਟਾਰ ਗੇਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਆਲ ਸਟਾਰ ਗੇਮ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1925 1935 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਏਸ ਬੇਲੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲ ਸਟਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਪਲ ਲੀਫਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਸਟਾਰ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਏਸ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ ਸਟਾਰ ਗੇਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਦ ਮੈਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਐਨ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਫੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। It was nice to see different jerseys being represented and obviously ਜਿਹੜੇ ਲੀਫਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5 ਤੇ 5 ਰੱਖਣ, 5 on 5। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 3 on 3 is great. I think they should keep maybe the young stars game or the PWHL display. Oh, 3 on 3 ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। And it was great to see the PWHL display. That was the Thursday night after the draft. Skills was great. And then there was the actual game. So overall, in general, it was a success. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ feedback ਹੈਗੀ ਵੀ game ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, but I know back in the day, All-Star Game was a huge deal. And then when I talk to my friends now that are around my age, they're like, you know, most of them are kind of checked out. It's like, you know, it's their kind of weekend off to not watch hockey or whatever. But I had a great time. And, you know, who knows when the next All-Star Game is going to be in Canada. So that was quite important too. And I don't know, Bettman and the NHL, they're probably not in a rush to put the next game back in Canada because they like to put it in a market where they want to see the hockey market grow in that NHL city. Yeah, no, I agree with you, Harp। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖਣ। When I first started watching back in 2010, 2011, the games then, it just feel like they had a different feeling to it. I don't know if it was like the generation gap between the players, but it seems like technology nowadays has really kind of ruined what, you know, the original All-Star Game was. There used to be like not many of these events that happen now were there back then. And, you know, there used to be simple events like such as the shootout or the hardest shot or, you know, fastest skater. They used to happen back then, right? But whole ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ feeling ਹੁੰਦੀ ਸੀ। And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ I don't think Bettman's going to be in a rush to put it back in the Canadian market. We know that. I don't know if
I don't know if many people agree with this, but I think that Batman is kind of biased towards American markets because they do generate more revenue on some parts, but nonetheless, it was a fun experience, and I'm glad we were able to have our team out there to interview. Just ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, whether it's new Canuck Elias Lindholm, head coach of the Canucks, Rick Tocchet, ਜਾਂ Adam Rated Art Copeland, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਣਦੀਪ ਜੰਡਾ ਨੇ. So great weekend overall, and I know you had a lot of fun. Yeah, no, it definitely was, and it's one of those things. TV te ho raha, if you're there, it's something else. And the same thing goes with the outdoor games, like the Winter Classic. It was great. It was a nice sunny day in Seattle, and when you watch it at home, it doesn't feeling same any, right? It doesn't do justice on TV. Those kind of events. So it was nice to see all the players there and all the ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, all their colleagues on the English side. So it was a great weekend, and ਠੰਡ ਤਾਂ ਸੀਗੀ. And also I wanted to mention there was the Stanley Cup was in Brampton as well with the United by Hockey Museum. So ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, and it was during the day too. 3 o'clock's not an easy time on a Monday when the kids are in school. So it was a successful event. There was a public skate as well. ਤੇ 10-20 skate ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ. So ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ they got these outdoor rinks in Brampton. We met the mayor too earlier in the day. So all the folks in Brampton, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. It seems like they got a bigger market for Punjabi channels than they do here. So there's like at least maybe 8 to 9 different outlets, PTC, I can't even say the names, Punjab TV, this and that, so many different variations, right? So ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰੀਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬੱਚਾ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ. After school, just grab the skates, head on down to the outdoor, like this one was Gore Meadows Complex. Great opportunity. And ਹੁਣ times are different. ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ cricket is the fastest growing sport in Brampton. So they're doing all they can to make these new cricket grounds. Mississauga, they're huge for cricket as well. So there's no issue with that either. But I'd like to see both sports flourish. Yeah, I think next year, actually, ਤੁਸੀਂ cricket ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. I think it's either this year or next year, the T20 World Cup of cricket is coming to the United States, and that is a very big thing because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, cricket ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣਦੀ ਆ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ because ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਫੀਟਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ. ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇਟ ਨੈਵਰ ਸਟੇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਰਾਈਟ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. One of the things that came along to Canada with my dad was his ਸ਼ੌਂਕ of cricket. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਲਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ T20 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. Yeah, I knew a couple of brothers, last name Sundar. Sundar Pra, the Canadian jump ball, they played for Team Canada here, and that was like just kind of the early stages of cricket becoming popular in Canada. This is maybe about 10 years ago or 12 years ago. I remember watching the World Cup final when India won 2012. I watched that with my dad. Other than that, the Australian one, I didn't quite follow the last one, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, but I saw a couple of TikToks. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਤੇ on Team Australia. I saw the top piece. I believe so. All right? ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ. Yeah, that's awesome. So the Punjabis and the Singhs are representing
the Australian cricket team. Okay, ਜੀ moving along. We're I didn't want to touch on this. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਰਾਜ ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਆ 5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿੱਤੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਪਰ ਬੋਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਟੀਵ ਯੰਗ ਦੇ ਨਾਲ so it was a 94 season but when they get into January the Super Bowl happens the year after which was 1995 it was a 94 season since the San Francisco 49ers won and after that they lost in 2013 to the Ravens. That was when Colin Kaepernick was the quarterback. They were coming back. They could have threw a game-winning touchdown. They threw to Crabtree 3 times and Galni Bunny, and they lost to the Ravens. That was a Harbaugh Bowl. ਫਿਰ VV ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ San Francisco 49ers ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ Super Bowl ਦੇ ਵਿੱਚ. So that was their 7th visit. They won 5 in a row. They lost the Harbaugh Bowl. They're back again 2020. This time under center, they have Jimmy Garoppolo. They have a 10-point lead in the fourth quarter, and they lose to the Kansas City Chiefs by a score of 31-20. Another heartbreaking loss. So what happens Sunday? ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ and we've always dubbed it as the sober bowl ਹਨਾ ਵੀ ਸੋਫੀ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ I'm pumped I'm going into Sunday wearing my Niners jersey. We get there and everyone's watching the game. I'm sick of the Taylor Swift stuff. It was just such a maybe if she was like dating one of the 49ers guys I would feel different huh? I'd be like yeah koi badi gal nahi but since she's with the Dushman team right I was just like I don't like Kelsey I don't like Taylor Swift I can't even name a song of hers right ਤੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ maybe I can name one it's a poker face ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ it was actually sung by Lady Gaga so that's how much I know about new songs new English songs so anyways I'm going sideways with the conversation so getting back to the game Niners McCaffrey fumbles and it's like oh my god they take this 10-3 lead into the second quarter so much happened. Greenlaw is out. This is before halftime, just running onto the field. ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ Achilles, part gaya. He's out for the game. They see Deebo Samuel go down. He's probably not the same. He's got a hamstring injury. Comes out a few plays, but plays the rest of the game. Wasn't really, a big factor in the game. Kittle wasn't a big factor in the game, other than one catch that I remember. So फिर आगे जाके they still have a lead and then all these little things happened. It was like Kyle Shanahan, he gambles on 4th and 5 or something or 4th and 3 and I'm like what are you doing like what if you don't get that you're not going to get the 3 points but Kudrati he got the first down but they still kick a field goal anyhow so and then there was a missed point after right? Moody, that changed the game, right? That really changed the game because when he misses that, San Francisco's only up 3 rather than 4 to give Kansas City the ball on their last drive. So it would have forced KC to score a touchdown. They just needed a field goal to tie it, 19-19. And before that, Niners kick it off. Hits the guy in the foot. The receiver who's supposed to receive the ball, he sees that. Instead of pouncing on the ball and bas phad ke ball thale lid jave, hana? This guy tries to pick it up and he doesn't get the ball. KC gets the ball and they score the touchdown. Anyways, I can't even remember what sequences all this happened and then we go into overtime. I thought the Niners were lucky to even get a field goal because on 3rd and long, there's a flag against KC.
the drive continues. And ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਗਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੱਚਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ. That's my gut told me right there, man. These guys, even to have a chance, right? Because I go, KC gets the ball, they're gonna come and drive, and KC on their last drive, they have a 3rd and long, and they convert, and then on the very last play of the game, they just did exactly what they did against the Eagles, and it's game over. I was so not in a good mood. ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ. And I was out of there. I just needed to get fresh air. I was hot. I was just, and then I slept 10 hours that night. It was like just ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ depression ਹੋ ਗਿਆ. ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ. Anyways, what are your thoughts on the game? ਜੀ ਸੋ ਸੁਪਰ ਬੋਲ, ਮੈਂ NFL ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ. ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪਲੇਆਫਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਚਾਰਜਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜਰਸ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੇਮ ਆਈ was not able to watch the game until overtime, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਮਿਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਗੇਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਈਨਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 16-13 ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੋਰ ਉਦੋਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਗੇਮ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ TSN ਦਾ ਐਪ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, it was like too important not for me to watch, right? Twitter ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ, I was following the game on Twitter all day long, right? ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, like what I saw, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ Kyle Shanahan, he was trying to do the same thing Dan Campbell was doing by being aggressive, and for a couple of times it actually worked for Kyle Shanahan, right? ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਾਈਨਰਸ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ KC ਨੂੰ ball ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. And with Kansas City, it's Patrick Mahomes, right? And he's kind of established himself now as he's getting up there in the greatest of all time conversation. There's no denying that. And Andy Reid as well. What a head coach he is. Travis Kelce ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, Taylor Swift ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, but he's up there with one of the greatest tight ends of all time. He's slowly establishing himself in that conversation, right? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਕਿੰਟ, I think 9 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੈਟਰਿਕ ਮਹੋਮਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ. And what they did against the Eagles, they executed to perfection. And this was a great play drawn up by Andy Reid as well, man. Analytics ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ because like I said, I'm not that big of a football fan, but ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹਾਰਿਆ ਗੇਮ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ. And then the Hockey Night group chat as well, we were all ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ group chat ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, like what was wrong with you, right? But no, I feel really sorry that the Niners won. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ Phoenix Suns 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ Game 7 ਹਾਰੇ ਸੀ in the second round. Despite being the number 1 seed, we got blown out in Game 7 by 40 points. ਤੇ at the end of the day, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, we're alive, we're thriving, we're doing well, that's all that matters. 100%, man. You hit the nail on the head. ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, like ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ like if that was my number one stressor for the day, like that's okay. As much as I wanted to see them win, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, even though ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ I'm gonna send out a tweet, even though I can't even log into my personal Twitter right now. I'm just having trouble with it because it's linked to my old email. I don't know, so just to give you a heads up, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ personally ਲੈਣੀ ਗੱਲ. I just can't log in. So I was gonna put it out there while I had access to Instagram. ਮੈਂ ਕਿਹਾ
Scott 72, all the local 49ers fans, and there's a lot of them too, right? It's like जी my age, we grew up on Dynasty, right? So the Dynasty was the Niners. Montana. Yeah, and it carries on. Jerry Rice, all those guys, Roger Craig, and so on. Just like when I grew up, the same time, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, there's a lot of Oilers fans that are like my age group plus, right? जी It was in our group chat too. Jenda mentioned it that over 40, lot of Niners fan, and then 25 and under, tons of Chiefs fans, right? Kansas City, yeah. So you can't call them bandwagoners. I will call the 40 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ guy who's a Chiefs fan. I'd question him. Be ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਕਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ? Like when did you become? And there's nothing wrong with that too if that person never had a team. But then I know people that switch, and it's okay. There's nothing wrong with it. But you can all say, yeah, we know you're a bandwagoner. Old fun vaste. So ਆਪਾਂ the team switch ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ. They ਹਾਰ ਗਏ, and it's the end of the story. And poor Kyle Shanahan, he's the same coach, offensive coordinator of the Atlanta Falcons that were leading 28-3 in the third quarter, and they end up losing to the Patriots. So Tahi, you mentioned that he was being aggressive because he's been known to like be a bit passive, and that's how they lost. So, they had some bad luck. Brock Purdy played well, but I give credit to the Kansas City Chiefs. They pulled it out on social media, TikTok. You can see a lot of mostly Niners fans, and it happens to every team that loses. They start picking out every play like, oh, they're holding Siggy. There's so much that gets missed, right? A lot of guys will say the NFL is rigged. Like, I was pissed off too, and I mere muh chon bhi nikal janda bhi sali rigged game, है ना? But yeah, sure, the calls don't go your way. There was nothing blatant. At the end of the day, Niners had their chance. They had their chance. They really kept the Chiefs offense to like nothing in that first quarter. Like, it was unbelievable, but they couldn't put up more than 10 points where they had the opportunity. So good Super Bowl. I'm pretty sure they broke a lot of records for ratings and stuff. And I didn't watch too much post game. Just on TikTok there or whatever. I just try to scroll through it very quickly. So now that the Super Bowl's done, I have a lot of cousins and friends and stuff that they're such diehard NFL fans. Now they switch to hockey. ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 30-35 ਗੇਮਾਂ 35 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 30 ਗੇਮਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ. They're all big games now. And that's what we'll roll into next is the NHL. We covered the game on Hockey Night Canada Punjabi. The Ottawa and Toronto last games in Ottawa. Empty net, khali net. Aga Ridley Gregg. And when he wound up, I'm like, this is awesome. This is awesome, right? Koi galti bhi nahi hegi, right? And after Morgan Reilly skates up, after he slaps it, and tokta chanda gar ditta, and Reilly, instead of just pushing him, asking for a fight, he cross-checks him in the face, whether it was intent to do it or not. Anyways, long story short, up until like 7 o'clock Eastern yesterday, they still hadn't handed out the suspension, and it must have been a long in-person hearing. And anyways, he gets 5 games. He's lucky to get 5 games. I know a lot of people in Toronto saying 5's a lot. But there's stuff that happened this year. Cross-checks to the face. Perron did that to the wrong guy. Shaream. He wasn't a pass defender. Neither was Morgan Reilly. But I date this back to 1993 playoffs between the Islanders and the Capitals, and it's the funniest suspension to me. If you haven't seen it, you're a young guy. I'll send you the link. Go watch it. 1993. It's overtime, and it's an elimination game for sure. I don't know if it was 7 or 6. Pierre Turgeon scores for the Islanders. The series is over. He turns the corner celebrating. Bahan kadiyan kitiyan. Manola, and all of a sudden out of nowhere comes Dale Hunter and boom, just like takes him out. And that was a significant hit because 1, it was 5 seconds after he scored the goal, and 2, Pierre Turgeon was out for the playoffs. He did not play the next round
even though the Islanders they knocked off Pittsburgh. Like Pittsburgh was coming back-to-back cups. Game 7, David Volek scores. There was no Pierre Turgeon in that series. So, Islanders went on to play Montreal in the conference final and they lost. But the, Hunter got 21 games. He got 21 games. And ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਇਲੀ ਨੂੰ 10 ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਪਰ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, it sends a message. But I was listening to a few different podcasts and stuff, and I'm on the lines of this is great for hockey. Not the taka to the moon, but like just like, hey, he slapped it in the net. And there's a meme going around about the guy on the Dallas Stars who had the empty net, and he's so like nonchalant, just thinks he's gonna tap it in and just rolls off his stick and he misses. Edmonton goes the other way and they score. Like that one always resurfaces on TikTok and whatnot. But I think it's good for the game. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ rivalry ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ Battle of Ontario. I think it's been revived. I think now, this is their last meeting, the last one. 4 games are done between the two teams. I think next year you're going to see Patake every game between them. ਜੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। The games changed a lot, obviously. Referees are a lot more strict with what they call and what they don't call. Player safety ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, 13 ਸਾਲ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 2011 ਦਾ ਸਟੈਨਲੀ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਬਾਸਟਨ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। And I was just a 5-year-old kid at the time, and I remember this as well. Like ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ hate ਸੀ, like the amount of anger between two cities, two franchises, two fan bases, between the players and the fans as well, ਉਨੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ. Like I've never seen that throughout my time watching hockey. Yes, like before I started covering and watching hockey, there might have been something like that, but the hate that I've seen between two franchises, um two teams, right? ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ Brad Marchand series ਦੇ ਵਿੱਚ, Alex Burrows in that series. Like there was so much, when we all remember the game 3 hit by Aaron Rome on Nathan Horton as well. ਤੇ ਉਹ hit ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। I think that really was the turning point of the series in which it allowed Boston to gain the momentum. ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋਬਰਟੋ ਲੁਆਂਗੋ ਤੇ ਟਿਮ ਥਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, they were exchanging words back and forth, right? I don't think I've seen a rivalry like that ever since. ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ Stanley Cup final ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, like if you take a look at the Stanley Cup finals from then till now, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, let's say for example 2015 Chicago Tampa Bay, no rivalry whatsoever there. 2018 Washington Vegas, 5 game match khatam hogi, no rivalry there. This past year Stanley Cup final, Vegas Florida, no competition whatsoever. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? Come to think of it, no. ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ 2011 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Yeah, it's interesting, the Boston Vancouver one, because there's nobody there from Vancouver from that team, and you have one guy left, which is Marchand off of Boston, and still all these players that are on the current rosters, they know what happened, and they feed off of it. So ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ I thought about this 2011 final only because I was at 7-Eleven getting my coffee. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, and it's just like Vancouver and Boston, 2 cups like downwards. And then there's a bunch of football ones. I wanted to get a Niners one, but they only had they had a bunch of BC Lion cups, a bunch of KC, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, and Buffalo Bills. That's all they had for NFL. So ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਰਪੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ $2.40 ਦਾ। So I'm giving free promotion to 7-Eleven right now, even though they're not paying us. ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹ $1.05।
ਡਾਲਰ 5 ਸੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਲਰ 4 ਸੈਂਟ, 1 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੋ ਯਾ, I mean, I can't really see a rivalry. You know what? There was probably a little bit before that with Pittsburgh and Detroit. Detroit. Yeah, because ਜੀ they played back to back. Um, but other than that, I think there was a lot of interconference rivalries like Kings and Chicago. That was a good one because it was like Gina O conference. Jitty game Oho Jet they would go on. I think 3 years in a row, the conference final in the West was between the Kings and the Blackhawks. So kind of above need more rivalries. It's good for the game. Like look how much media attention it got. Like it was all over social media. That was like the number one topic in hockey was a guy shooting on an empty net. And the implications of that, it's like, okay, Riley's done for 5. Kal rati jit gaye sige, they won 4-1, but they got another 4 games. And I'm just thinking if they lose 4 in a row, you can say that's because of Riley not playing. And maybe they're hovering around a wild card spot. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ playoffs 'ਚ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਡ ਟ੍ਰੇਲਿਵਿੰਗ ਲੀਫਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਗਨ ਰਾਇਲੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ NHL ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੈਰੀ ਬੈਟਮੈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲੈਪ ਸ਼ਾਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੇਮ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੱਕ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਇਲੀ ਦਾ ਮੋਰਗਨ ਰਾਇਲੀ ਦਾ ਵੀ if we look at it from his perspective, he feels like he did the right thing because shooting a slap shot when you're that close to the net, it's like one of those unwritten rules in hockey. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। It's one of those unwritten rules in hockey that everyone should know about. They I think that's what Riley took offense to. Obviously, the Leafs are losing as well, and losing to Ottawa of all teams. To Ottawa, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ I think Riley had his own thoughts behind it, but that cross check, I don't even think it was that dangerous as well. ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ I think that Morgan Reilly, he will get this, his appeal will not be, I don't think it's going to change the decision. I think he's still going to serve the rest of these 4 games, but ਜੇ Leafs ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਖੇਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ they'll do fine without him. As Saturday ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਨਾਹਾਈਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਹੈਡਰ ਦਾ, ਤੇ it's going to be a busy weekend for us, that's for sure, with all the changes going around. Yeah, and ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਇਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ, right? Go up to him, hit him, talk to him, ask him if he wants to drop the gloves, but like can't cross check the guy in the face. Like No, it doesn't look 100%. that bad on the first angle, but the reverse angle, it was bad. Like he got him like right in the face, like and Juarete. So that's the kind of stuff, like it's not a hockey play. So review jo marji kar lave, it's going to be upheld. The hockey plays that happen, those sometimes get changed. I remember Spezza had one while he was with the Leafs. Initially ਉਹਨੂੰ 6 ਗੇਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ Bet99। ਤੇ Bet99 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 100% ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ $600। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ
ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ। ਜੀ ਆ ਆ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਆ whether it be hockey night or there was so much that happened। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਡੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਜਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ। ਤਾਂ there was that went on, but me personally, the first week of January, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। After that, I did commentary for 20 games in 4 days at the Planet Ice facility in Delta. It was one of the most, I don't want to say exhausting, but one of the most like challenging times that, I've had to endure through. It was a big test for me, but, I'm proud to say I passed with flying colors. I was able to, get through it, and I got through it pretty well as well. And after that, two weeks later, George Preston Rec Center Langley ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ BCHL ਦੇ Langley Rivermen ਦਾ ਹੋਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਟ ਸੈਂਟਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ I was at the Summit Center this past Friday, Saturday, Sunday. Saturday 2 ਗੇਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਪ, there's that going on with the JPHL, but hafte de vich vi on Tuesdays I cover the Delta Ice Hawks for the Pacific Junior Hockey League. On Thursdays I cover the Richmond Sockeyes for the Pacific Junior Hockey League। 2 ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ PJHL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਆਫਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਵ ਐਰਿਕਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਸਮਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੈਂਡਿਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਈਟ ਕੈਪਸ, BC Lions and Vancouver Canadians as well. So just getting to spend some time with Steve, just learning everything there is to be a member of the media here in Vancouver, whether it's writing stories, getting interviews, just going out to the press boxes and covering the games. I've been blessed enough to be put into that situation. And throughout my time with BCIT right now as well, I was a part of the BCIT newsroom for the month of January. And starting last week, I began my internship at the largest sports radio station in BC, in Sportsnet 650. So I'm having a lot of fun there as well. But that's kind of what I've been up to ever since our last episode. Awesome, man. That's great to hear. Busy, getting lots of experience. They keep up the good work. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣਗੇ, we're gonna try to get something going on the lacrosse. I've had a mitra of mine who's linked to the Richmond Lacrosse Association. We've been talking about this too, Jagraj. You've covered some Warriors games, and you know a bit about lacrosse and the game. I grew up in New West, so the Salmon Bellies, I know they're in the Man Cup, but we were talking about doing an episode then. So we're definitely going to be doing it because my daughter Juni, she's 10, she just started lacrosse herself. So lacrosse is it's Canada's national sport. It was solely Canada's national sports. We always thought it was hockey, but later on they changed it to lacrosse and hockey. So AV game. It's a historic game in our country. They give your kids a shot at it if they want to play it. It's a great game. So what do you got on lacrosse?
Yeah, no, lacrosse, it's a fast growing sport, and the Vancouver Warriors, they used to play out of the Langley Event Center as well. ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ lacrosse ਬਾਰੇ. So I think Canucks Sports and Entertainment, they then bought the Vancouver Warriors and they moved them to Rogers Arena. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ success ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ from its inception up until now. They've never really had a great season, but just coming on in this season, I know they're not doing too well, but it's still, as you said, the national sport. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ national sport ਆ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੌਜਰਸ ਅਰੀਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੇਮਾਂ ਮੇ ਤੋਂ ਜਾ ਹੋਈਆਂ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 2 ਹੋਈਆਂ I've only been able to go to those because Saturday ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਂਗੂ ਆ we put our everything into that show every Saturday because we love to do it, right? And that's why I try ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ Okay. ਪਿਆਰੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। And as I made mention, right, the Vancouver Warriors this season, they've been doing fairly well. There was Marvel Night at Rogers Arena this past Saturday. The Vancouver Warriors, they ended up losing, right? But overall, mahal ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It's a good place to be if you want to ever take the kids out. And I know as you mentioned, Ajuni just started playing lacrosse as well, so maybe taking her to a Warriors game would be a good idea sometime this season as well. Definitely. You mentioned that the success hasn't been on the field. The field, the playing field, but I'm looking at the crowds on highlights and stuff. That lower bowl seems to be pretty full, right? ਜੀ So ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ it is growing। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ lower bowl ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਜੀ So it's close to double, or it is double that now. So that is a positive sign. You And know what? I know. It gives another option, another outing, and it's much more affordable than the Canucks are, right? And I know you were saying just that Punjab, we're trying to include the Punjabi community in all these sort of facets of sports as well. And lacrosse that we apna hi maqsad hona down the line, that we can somehow incorporate the Punjabi community into lacrosse as well. 100%. Okay, so that does it for us today. Thanks for tuning in. जिन्होंने भी listen kita, we'll be out with another podcast episode soon. From Jagraj and I, good night.